not one event, but three events. We just finished handing over the dialysis equipment, the Savacheri Hospital. And after this event, on Sunday, we are heading to Malawi to donate that one dialysis machine. So thank you for your time. We truly appreciate it. And he represents the Canadian people, the Canadian Tamils, who obviously donated most of the money for any of my projects. Thank you so much, Mr. Dr. Satyamurthy, for running a hospital with about 2,200 staff in such a impeccable way. And thank you so much for Dr. Lakshman for your kind words. Usually, and every time I come to Jaffna, I go and take pictures with Dr. Dr. Lakshman and Dr. Guruvar. The reason is the amount of work that they've been putting to save the lives here in Jaffna. Even during the wartime, Dr. Lakshman I heard stories about how he came, during the high time and was continuously serving patients. So that inspired me a lot. And their work is amazing. So I'm going to go straight to my speech, but prior to that, I would like to thank Dr. Shiva Shankar, the cardiothoracic surgeon, who, during my last visit, explained to me the need of cardiothoracic. I saw the passion in him. The way he explained, we are here, we don't need to go. He could have just gone to UK. Many of these doctors could have immigrated to UK. But however, they didn't. They wanted to actually stay and serve the people. So he explained, if I have the cardiothoracic, this echo probes, the TOE probes, he will be able to do all the surgeries right here, and the patients don't need to go to Colombo. So I said, why not we do this? So I did the NGR 107 music show back in January, and we raised $212,000. So thanks to the Canadian donors who opened their hearts and wallets, give them a big hand, because if not for them, I don't think this would have been possible. So thanks to them, actually. So I'm going to start my short speech. I'm going to read the script because I don't want it to leave anyone. I'm not that good at speaking. I'm grateful to have been blessed with wonderful parents who taught me invaluable habits of helping others while growing up, and a wonderful wife who offers unconditional support in pursuing my passion, which is music, and helping those in need. என் அம்மா எப்பவுமே சொல்லுவார், யார் பெற்ற பிள்ளையோ அது அந்த சின்ன வயதுல கோவில்ல கொண்டு போய் எந்த கையால் அந்த காசை போடுறது கஷ்டப்பட்ட ஆட்களுக்கு அதெல்லாம் செய்யும்போது தொடர்ச்சியா செய்யும்போது அந்த அந்த யார் பெற்ற பிள்ளையோன்றது இப்போவும் என் காதல் இருக்கு. அப்ப யாராவது நீங்கள் எனக்கு கோல் பண்ணுவீங்க, பல பேர் கோல் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்ப எனக்கு என் அம்மா தான் நினைவுக்குடுவா உடனே. அந்த ரீதியில் தான் நான் உங்களை ஒவ்வொருத்தரையும் இந்த சொந்தங்களா எடுத்து நான் இந்த முயற்சியை செய்தேன். இந்த நல்ல எண்ணத்தை தந்த அம்மாவுக்கும் இறைவனுக்கும் நன்றி. I must thank the great nation of Canada for providing me and many of the diaspora Tamils the opportunity to grow and help those in need back here. If not for them, I don't think the diaspora Tamils, if not for them, many of the projects would not have been possible. First, as I said, a huge thanks to the High Commissioner for being here. Why heart surgery? Why not other surgeries? The heart surgery, if someone actually has a kidney or cancer or any of the other diseases, it's pretty hard for us to find a suitable donor, and there are many legalities. That's the reason why I chose something that can have a quick fix, spend the money, and the person will be okay. And that's one of the reasons why I'm focusing most of my energy in the heart surgeries over these years. However, when Dr. Bhavandan called me about a couple of years ago, you have to thank actually Dr. Guruvaran. Give a big hand to Dr. Guruvaran because he is the one who connected me with Dr. Bhavandan and then Dr. Brahma. He mentioned that he usually identifies the crucial needs in the hospital sector, and he tells me, this needs help. So, Dr. Bhavandan mentioned that the need for dialysis center
in UK, sorry, in Malawi is imminent. Many of these people in Malawi, Mullaitivu, they were dying. He said the reason they don't have 40,000 rupees to travel back and forth per month because some of them have to come twice a week to get dialysis in the Jaffna hospital. This hospital is serving so many people, and it's obviously the dialysis department is overloaded. And I wanted to reduce that burden, and hence opened that Malawi, funded that Malawi through our Nivaranam agency. And since then, many of these people are now it's doing 3 shifts, I believe, if I'm right. And same thing with Manjolai. We did the dialysis center refurbished there, and then we opened the heart center over there. So all this happened actually because of many of these good professionals who identified the need. Because without them, I don't think I would be able to pinpoint what is needed over here and fund them. Special thanks to Dr. Reginald Raghunathan for conversing with me about 7 years back. That's the time when we decided we wanted to do a surgery and sponsor one surgery as a wedding anniversary gift. அந்த நேரத்தில் என்னுடைய திருமண நாளுக்கு 2015ஆம் ஆண்டு we wanted to ஒரு பிள்ளைக்கான சர்ஜரி சத்திர சிகிச்சை நாங்கள் ஏன் செய்யக்கூடாது நானும் எனக்கு துணைவியார் நிரஞ்சனாவும் நினைச்ச போது டாக்டர் ரெஜினால் ரகுநாதன் ஒரு பெரிய பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட் அவரை தொடர்பு கொண்ட போது அவர் சொன்னார் எவ்வளவு பிள்ளைகள் ஏதாவது மோசம் போகிறாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த சத்திர சிகிச்சை இல்லாமல். That's what made me, after he mentioned how many kids are dying without the surgery, I focused and I said, let's do this as it's a life-saving mission. So since then, we have done many, and I have to thank Dr. Gurubaran, Dr. Arunidhi, Dr. Lakshman, Dr. Ambiga, Dr. Gerald, Dr. Aravindan, and pediatric cardiologist Karthik, Dr. Geet, Dr. Champa, and for identifying these patients. A big thanks to Dr. Gandhiji. எவ்வளவு பேருக்கு டாக்டர் காந்திஜியை தெரியும்? அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கரகோஷத்தை கொடுங்க. உங்களோட லைஃபை அவர் சேவ் பண்ணியிருக்கார். Gandhiji from Lanka Hospital unfortunately couldn't be here, and him, Dr. Lushanta, and the 16-member staff didn't take a penny to do any of these surgeries. They volunteered their time, and all I have to do is pay for the valves and pay for the hospital charges. So அவர் அப்படி செய்தபடியா லங்கா மருத்துவமனைக்கும் நன்றி. நேரத்தில் ஏன்னா நாங்கள் எங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக டிஸ்கவுண்ட் தந்தாங்க. அந்த ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தால் தான் இன்றைக்கு 112 பேர் நீங்கள் many of them are here. Many of the beneficiaries who had the heart surgeries are here. So I'm so glad to see them all under one roof. And thanks to Dr. Satyamurthy for accommodating my request. There are many kind people out there. Like I would like to thank very special, some of the special people, Mr. and Mrs. Anthony Pilla, Francis Anthony Pilla, who owns Quality Bakery in Canada. They are originally from Sillalai, and they have provided invaluable moral support and contributions to my Nivaranam foundations. Yearly, they donate at least $35,000, if not more, $35,000. So thanks to them, because இந்த மாதிரியான டோனர்ஸ் இருக்கிறபடியாக தான் எங்களால் செய்ய முடியுது. The other thing is, then there are many kind people out there. Recently, after my MGR show, in the MGR show முடிஞ்ச பிறகு this gentleman called me and said, உங்களுக்கு நான் உங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டேன். Actually I know him. He's a very nice person. நான் நிகழ்ச்சிக்கு வர முடியாமல் போயிட்டது. நான் $100,000 நான் உங்களுக்கு தாரோன்னு சொல்லி அவர் பேர் சொல்ல விரும்பலைன்னு சொல்லி $100,000 சொன்னார். அதில் முதல் 25,000 முதல் தந்துட்டார். இன்னும் 75,000 வரப்போகுது. எதுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன்டா, வெளிநாட்டில் இருக்க மக்கள் உங்களை எத்தனையோ பேர் நீங்கள் அங்கே எங்கேன்னு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயங்களை கேட்டு உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது. ஒரு இந்த 5 விரதம் ஒன்று இல்லை நினைச்சுக்கொள்ளும். அந்த மாதிரி அவங்கள எத்தனையோ நான் கோவிலில் போய் நின்று உங்களுக்காக காசு சேர்த்துருக்கிறேன். அவங்க எல்லாருமே நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி தங்கள்கிட்ட இருக்கிற என்ன பர்ஸில் இருக்கோ கொண்டு வந்து போட்டுட்டு போவாங்க. அந்த நீங்களும் நான் என்கிட்ட ஐ ஹேவ் a request for you guys. நான் அந்த கோவிலில் போய் ஏன்னு நான் சேர்க்கிறேன் என்றால் வருஷத்துக்கு நான் ஒரு 5 முறை கனடா கந்தசாமி ஆலயம் என்பதற்கு நீங்கள் உண்மையாக ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஏனென்றால் நான் கேட்கும் போதெல்லாம் உங்கள் தங்கள் கோவிலின் கதவுகளை திறந்து என்னை அங்கே நிதி சேகரிக்க அனுமதிப்பார்கள். அந்த போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸும் சரி, அந்த தலைவர் முத்து தனா அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. ஏனென்றால் அவர்களால் என்று 5 உயிர்கள், உங்கள் 5 பேர் இன்றைக்கு இருக்கிறீர்கள்.
கனடா கந்தசாமி கோயில் ஆலயத்தால் தான். அதுக்கு ஒரு கரகோஷம் கொடுக்கலாம், நீங்கள் வெட்கப்பட தேவையில்லை. அதை ஏன் நான் செய்கிறது என்றால், நாங்கள் வந்து எங்களுக்காகவே வாழ்ந்தோம், எங்களுக்காகவே சாப்பிட்டோம், எங்களுக்காக நித்திரமோட்டம் இல்லாமல் நாங்கள் பிறருக்காக வாழ்வோம், பிறருக்காக நாங்கள் வந்து ஏங்கோம், பிறருக்காக கடவுளிலே கருணைதனை காணலாம், அந்த கருணையிலே கடவுளையும் காணலாம். அந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் நீண்டு இருக்கோ, நீங்கள் தள்ளி போகாமல் உங்களால் முடிஞ்ச அளவு சின்ன சின்ன உதவிகளை செய்யலாம். இந்த எந்த மாதிரி உடனே ஹார்ட் சர்ஜரி எடுத்து செய்து அப்படி எல்லாராலும் இயலாது, கஷ்டமான ஒரு வேலை, அதுக்கு அந்த சந்தர்ப்பங்கள் அமையணும். ஆனால் சின்ன சின்ன உதவிகள் நீங்கள் செய்யலாம். நான் அந்த நின்று இந்த கோவிலில் சேர்க்கறதுக்கு ரீசன் என்னென்றால், ஒன்று வந்து இப்போ நாங்கள் ஒரு 5-6 மணி நேரம் நிற்க வேண்டியது, அப்போ நான் நின்று தான் நாங்கள் சேர்க்கணும். அப்போ அதில் எத்தனையோ பேர் வருவாங்க பார்த்துட்டு, தாங்களும் ஏன் இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வரும். மற்றது ஒரு உயிரை ஒருத்தர் $1000 $2000 காப்பாற்றுறது பரவாயில்லை, ஒரு டொனேஷன் கொடுக்குறது. ஆனால் ஒரு 50 பேர் சேர்ந்து ஒரு $100 கொடுத்து ஒரு உயிரை காப்பாற்றும் போது அவங்க அந்த 100 பேருக்கு நாங்கள் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவங்களோட தாரம். ஏன்னா இங்கேயோ ஒரு கொடுப்போம்னு விருப்பப்பட்ட ஆட்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அமைச்சு தாரும். மூன்றாவது, இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு ஈகோ, எனக்கிட்ட ஒரு 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 நாங்கள் உழைக்கிறோம், நல்லா இருக்கிறோம், எங்களுக்கு இந்த தலையில கர்வம் மோதல் ஏறக்கூடாது. அப்போ நாங்கள் நின்று மடிப்பிச்சு எடுக்கும்போது, நான் பிறரிடம் கையெழுத்தும் போது எனக்கு அந்த அந்த எண்ணமே வரக்கூடாது இறைவனை வேண்டி கொண்டு நிற்கிறேன். அதுக்காகவே நான் போய் 4-5 முறை வருஷத்துல நிற்கிறேன். ஸோ அந்த கந்தசாமி ஆலயத்துக்கு மக்கள் சார்பில் நன்றி. Thanks to all the media. Without them, obviously, I wouldn't be able to do any of this. For supporting efforts in Canada, such as CMR 101.3, TBI, East FM 102.7, CTR, Seidi Kuna, Logendra Lingam from Canada, Anala Express. Right now, many of the program along the Pogodu, Dinesh Shankararaja, Matra, Anala Express, இலவசமாக அதை தங்களுடைய இதில் போட்டு அந்த விளம்பரத்தை போட்டு எம்ஜிஆர் 107 பெரிதும் வெற்றி பெற செய்தவர்கள். ஸோ அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி. தமிழ் மிரர், EC News 24, Tamil One, and many others. And I must thank some important people in Sri Lanka to establish grounds here. One is Mr. Sridhar, a member of parliament from Kilinochchi, who helped me during the initial stages to find people, those in need, and I never can forget his help. Another important, few important person is Bhaskaran Mahamani, country manager of Lankashri Media Networks, who is also here with us today, and Jeffrey from Shakti TV, and Chandana from Dan TV, and many others who helped the cause. They didn't help me, they helped the cause to get the news out whenever I was here. இதை விட அங்கே எனக்கு இந்த நிவாரண அமைப்பு நிகழ்ச்சி நடத்தும் போதெல்லாம், அங்கே கோவிலாண்டு பணம் சேர்க்கும் போதெல்லாம் என்னோட கூட நிற்கிற மோகன், திரு அகத்தியன், திரு ஹரி பத்மராஜா, ஜெயராஜ், மிஸ்டர் மிஸ்ஸஸ் சதா, முரளி, ரவி, பிரேம், முருகன், மோகன், ஸ்ரீ அண்ணா. But I also have to thank Ari and Sri, who has been taking me all around everywhere and giving me a big hand. He's a businessman, but he's just spending his time with me to make it easy. Special thanks to Shianas and Latan Band. நான் அந்த எம்ஜிஆர் 107 நிகழ்ச்சி இசை நிகழ்ச்சி வச்ச போது எந்த நிகழ்ச்சிக்கும் லத்தன் பேண்ட் பிரதர்ஸும் ஷியானாஸும் சிங்கர்ஸ் அங்கே பாடுறார்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள் ஒரு கரகோஷம் கொடுக்க வேண்டும். அவங்க தங்களை சொந்த டைமை விட்டு வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் கிட்டத்தட்ட it takes about 8 hours sometimes. I am mentioning about those band members who volunteer their time for free to raise the cause. And it's not like we all live in the same area. We all have to travel. I live 75 kilometers away from the band practice, so I have to come. I'm okay, but all the others would travel a lot just because one person can be saved or many people can be saved. So me avanga நான் நன்றி சொல்றேன். இந்த நேரத்துல நான் திரு சத்யமூர்த்தி ஜஃப்னா ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிற டாக்டர், பல டாக்டர்ஸ், சர்ஜன்ஸ், இப்போ எல்லாருக்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். ஏனென்றால் உண்மையாக இப்படி ஒரு சேவை இந்த வைத்தியசாலை இவ்வளோ பேருக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கு. எனக்கு ஆத்மார்த்தமாக தெரியும். ஏன்னா நான் அடிக்கடி இந்த சர்ஜன்ஸோட கதைச்சு எத்தனையோ விஷயங்களை செய்திருக்கிறேன். என்னை கூட்டி தெரிஞ்ச நிஷாந்தன் என்றவர் எலும்பு முறிஞ்சு he couldn't walk. I had to, not only I deal with the cardiac centers, but I also deal with other departments.
and they're all very willing to help. And thanks to that, because Nishantan is walking very fine right now. Um, and I guess that is my speech. இதில் யாரையும் நான் வீட்டில் மன்னிப்பு கேட்கணும். இந்த நேரத்தில் நான் திருமதி தீந்திரா அவர்களுக்கு மிக நன்றியை சொல்லணும். நாங்கள் வந்து என்னுடைய அம்மா தவறிட்டார் சென்ற மாதம் ஏப்ரல் 29 நான் அவசரமாக இந்தியாவுக்கு போக வேண்டிய வந்தது. நான் இப்போ இங்கே வரும்பொழுது எல்லாருக்கும் கொடுக்குற சில சாமான்கள், என்னுடைய சாமான்கள் கூட நான் எடுத்துக்கொண்டு வராமல் ஒரு சின்ன ஷூட் கேஸில் இந்தியாவுக்கு போயிட்டேன். அப்போ நான் கேட்டதுக்கு கிடங்க அவங்க வந்து ஒரு பேக்கை கொண்டு வந்தவங்க, அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும். என்றால் என்னுடைய முக்கியமான சாமான்கள் அங்கே இருந்தது, அவங்களுக்கு மிக்க நன்றி. Finally, I grew up watching my mother's determination and the courage in handling many situations, which I'm sure I must have absorbed. So my goal is to continue serving Yaro Vettapilla. So I will keep doing this, and நான் நிச்சயமாக என்னுடைய சர்வீஸை எங்கள் வாழ்நாள் முழுக்க தொடருவேன். இது மட்டும் இல்லை, கார்டியாக் இந்த ஏன் இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை வாங்கி கொடுத்தோம்னா 14 பேருக்கு I spent in total 2.1 million or something like that. 22 கோடி 2.5 கோடி இருக்கும். நான் 14 பேருக்கான சத்திர சிகிச்சையை லங்கா மருத்துவமனையில் அரேஞ்ச் பண்ணுற அந்த காசை முதலாக போட்டு இந்த மெஷினை வாங்கி கொடுத்துருக்குறோம். So what I'm saying is, I invested the amount that would cost for 14 surgeries at the private hospital and into this machine. Now, this particular TOE Pro, they already did. They started testing the machine 3 weeks ago. Then they have completed 14 surgeries, correct? They have give a big hand to Dr. Shivashankar team. We have done already. This machine has been paid for already. So there are another hundreds and thousands of surgeries we are going to do. We are going to save a lot of money. So thank you so much for the time. And உங்கள் அனைவரும் நீங்கள் வந்ததற்கு நன்றி. நான் பயனாளிகளை பிறகு கெஸ்ட் அனுப்பி வச்சுட்டு கட்டாயம் நான் சந்திப்பேன். நன்றி. Thank you.